هذا التسجيل يقدم من شبكة الكفيف العراقية للمكتبة الصوتية. Page 139. أسئلة حول القطعة. First question. When was the radar invented? Why? متى اخترع الرادار ولماذا؟ The radar was invented during the Second World War to detect enemy aircraft and ships. اخترع خلال الحرب العالمية الثانية ليكشف طائرات وسفن العدو. The second question is, why do police officers use radar speed guns? When? لماذا يستخدم الشرطة أجهزة رصد السرعة ومنذ متى؟ They use radar speed guns to catch speeders over 50 years ago. استخدم الشرطة أجهزة كشف السرعة لإلقاء القبض على المسرعين منذ أكثر من 50 سنة. Third question. How does a radar speed gun work? كيف يعمل جهاز رصد السرعة؟ It works by sending radio waves towards a car and they bounce back to it. يعمل بإرسال موجات راديو باتجاه السيارة ومن ثم ترتد تلك الموجات إلى جهاز رصد السرعة. Fourth question. How can drivers avoid radar speed guns? كيف يستطيع السائقون أن يتجنبوا أجهزة رصد السرعة؟ They use radar detectors to detect radar speed guns. يستخدمون أجهزة كاشفة لأجهزة رصد السرعة. Fifth question. What do drivers do when radar detectors detect radar speed guns? ما الذي يفعله السائقون عندما الأجهزة الكاشفة تكتشف أجهزة رصد السرعة؟ The drivers slow down. يبطئ السائقون سرعتهم. Sixth question. How could the police avoid mistakes when using radar speed guns? كيف يستطيع الشرطة تجنب الأخطاء عند استخدام أجهزة رصد السرعة؟ They could avoid mistakes if the radar guns are used correctly and police officers are trained to use them properly. بإمكانهم تجنب الأخطاء عندما تستخدم أجهزة كشف السرعة بصورة صحيحة وعندما يتدرب ضباط الشرطة على استخدامها بإتقان. Seventh. How should radar speed guns be maintained? كيف تتم إدامة أجهزة رصد السرعة؟ They should be maintained by checking and fixing regularly. ينبغي إدامتها بالفحص والتصليح بانتظام. Eighth question. What is a radar detector? ما هو الجهاز الكاشف لأجهزة رصد السرعة؟ A radar detector is a machine that detects the radar guns. هو جهاز يكشف أجهزة رصد السرعة. Page 140. Ninth question. What are the usages of radar?
or why was radar invented؟ ما هي استعمالات الرادار؟ أو لماذا اخترع الرادار؟ A. To detect enemy aircrafts and ships. ليكشف طائرات وسفن الأعداء. B. Weather prediction. تنبؤات الطقس. C. Catching speeders. الإلحاق بالمسرعين. 10th question. Can radar speed gun take pictures؟ هل يمكن لأجهزة رصد السرعة التقاط الصور؟ Yes, some of them can take a picture of a car license of a car's license plate as well as its speed. نعم، يمكن للبعض منها أن يلتقط صور للوحة رقم السيارة بالإضافة إلى سرعتها. 11th. How does the radar gun calculate the speed of the car؟ كيف يحسب جهاز السرعة سرعة السيارة؟ It calculates the speed of the car by measuring the changing of the space between the radio waves. يحسب السرعة من خلال قياس التغير في المسافة بين موجات الراديو. 12. Radar speed guns are still one of. Complete the question. The most common tools in law enforcement. ما تزال أجهزة رصد السرعة واحدة من الأدوات الأكثر شيوعاً في فرض القانون. 13th. Fill in the blank also. When the waves of the radar speed gun hit the car, they bounce back towards the radar gun. فإنها ترتد باتجاه الجهاز عندما تصطدم موجات أجهزة رصد السرعة بالسيارة. 14th. A driver can't avoid a ticket by speeding away because the radar gun uses the information to calculate the speed of the car. Radar guns work when the car is moving towards or away from them. لا يستطيع السائق أن يتجنب بطاقة السرعة عند الابتعاد مسرعا لأن جهاز رصد السرعة يستخدم المعلومات لحساب سرعة السيارة. أجهزة رصد السرعة تعمل عندما تتحرك السيارة باتجاه الجهاز أو بالابتعاد عنه. 15th. Radar speed guns can be maintained if they are. Fill in the blank. Checked and fixed regularly. يمكن أن تصان أجهزة السرعة عندما أكمل الفراغ عندما تفحص وتصلح بانتظام. A, B, B. It is important to read a text more carefully to find more complex information. Reread your text more carefully and write T for true or F for false. Page 47. Number 1. Police departments don't use radar guns anymore. False. Number 2. Radar guns can only calculate the speed of a car moving towards them. False. Number 3. Some radar guns are shaped a bit like guns.
True. Number 4. A radar detector makes a beeping noise if it senses a radar being used in the area. True. Number 5. There are two main problems with radar detectors. True. Number 6. Some people think radar guns don't work well. True. Number 7. Police must be trained to use the radar gun correctly. True. Number 8. Radar guns don't need any maintenance. False. Page 141 Unit 3 Lesson 10 الدرس 10 Focus on careers التركيز على الوظائف Conference Interpreters مؤتمر الترجمة الكلمة ومعناها Architecture هندسة معمارية Fine Art الفنون الجميلة Oil Industry صناعة النفط Information Technology تكنولوجيا المعلومات Interpreter مترجم Letterer حرفي Technical terms مصطلحات فنية Hostels دور الشباب Level مستوى Scientific research البحث العلمي Career عمل أو وظيفة Staff كادر The aviation industry صناعة الطيران Allergy Qualification مؤهلات Page 141 Unit 3 Lesson 10 الدرس 10 Focus on careers التركيز على الوظائف Conference Interpreters الكلمة ومعناها Architecture هندسة معمارية Fine Art الفنون الجميلة Oil Industry صناعة النفط Information Technology تكنولوجيا المعلومات Interpreter مترجم Letterer حرفي Technical Terms مصطلحات فنية Hostels دور الشباب Level مستوى Scientific Research البحث العلمي Career عمل أو وظيفة Staff كادر The aviation industry صناعة الطيران Allergies أمراض حساسة Qualifications مؤهلات Postgraduate طالب الدراسات العليا Page 142 سميرة المحمود Question 1 What does working freelance mean? ماذا يعني العمل المستقل? It means independently or
working when you want to and for the organization you want to work for. يعني ذلك العمل باستقلالية، أو أن تعمل متى ما أردت ذلك وللمنظمة التي تريد أن تعمل بها أو لها. Second question: why should interpreters read newspapers? لماذا يجب على المترجمين قراءة الصحف؟ They should read newspapers to have good general knowledge and know what is going on in the world. يجب أن يقرأوا الصحف لتكون لديهم معرفة عامة ويعلموا ما يدور في العالم. Third question: Samira read about the subject of oil in order to get familiar with the technical terms. تقرأ سميرة حول موضوع النفط لكي تكون معتادة على المصطلحات التقنية. Fourth question: how is it if there are two interpreters working together in the same booth? How is it if there are two interpreters working together in the same booth? كيف يعمل مترجمان معا في نفس الكشك؟ They can take turns. One of them interprets one speech, then his colleague does the next. يمكنهما التناوب حيث يترجم إحداهما كلاما ثم يترجم زميله الكلام التالي. Fifth question: the most important qualities in an interpreter are that remembering calm under pressure, convey the sense, and to be able to think fast. من أهم صفات المترجم هي أن يكون هادئا تحت الضغط، ينقل الإحساس في المعنى، ويكون قادرا على التفكير بسرعة. Sixth question: true or false? A good interpreter follows the news and is well informed on many topics. True. المترجم الجيد هو من يتابع الأخبار ولديه اطلاع في عدة مواضيع. صح. Seventh question: why shouldn't an interpreter waste time thinking? لماذا لا يتوجب على المترجم إهدار وقته بالتفكير؟ An interpreter shouldn't waste time thinking so as not to miss the rest of the speech. يتوجب على المترجم إهدار وقته بالتفكير لكي لا يفقد بقية الكلام. لا يتوجب على المترجم إهدار وقته بالتفكير لكي لا يفقد بقية الكلام. Eighth question: the amount of money an interpreter gets depends on who you are working for and how many of you are working. مقدار المال الذي يتقاضاه المترجم يعتمد على المؤسسة التي يعمل معها وعدد المترجمين في العمل. Ninth question: where does Samira often work? أين تعمل سميرة في الغالب؟ She often works for the UN in New York and Geneva, the World Bank
and UNESCO in Paris. تعمل غالبا للأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفي المصرف العالمي ومنظمة اليونسكو في باريس. Page 143. 10th question. Why mustn't the interpreter translate literally? لماذا لا يجب على المترجم أن يترجم حرفيا؟ Because literal translation wouldn't have been clear to English listeners. لأن الترجمة الحرفية لن تكون واضحة للمستمع الإنجليزي. 11th. Who is سميرة المحمود? من هي سميرة المحمود؟ She is an Iraq interpreter. هي مترجمة عراقية. 12th. What is the way to train as an interpreter? ما هي الطريقة للتدريب كمترجم؟ The way to train as an interpreter is to first get a degree in English, then do postgraduate diploma in interpreting. الطريقة للتدريب كمترجم هي أولاً الحصول على الشهادة في اللغة الإنجليزية، ثم الحصول على شهادة الدبلوم في الترجمة. 13th. Samira's active language is fill in the blank. The answer is Arabic. لغة سميرة الفعالة هي العربية. سميرة المحمود is an interpreter or a banker. Choose. سميرة المحمود هي مترجمة. The course in conference interpreting was very easy or difficult? The answer is difficult. كانت الدورة التدريبية في تفسير المؤتمرات بالغة الصعوبة. SP 33. Read the text and write true or false next to each statement. A. Good interpreter follows the news and is well informed on many topics. True. B. Interpreters have to have a degree before they do an interpreting diploma. True. C. It is very easy to get a place on an interpreting course. False. D. Interpreters must have 3 active languages. False. E. Conference interpreters must translate each word literally. False. F. Freelance means people who can't bear to be away from the office for more than a few hours. False.